Hi guys, I am going to make a Vietnamese grilled pork. It's like it's just called like thịt nướng. I'm gonna use the skillet to skid and the skewer and put these meat in the skewer and grill them like that. So I have the this is the pork. I use the pork butt. I bought it from Sam and I cut it like this. I like it like more like have a little bit of fat, but if you don't like fat, you just can eat with can go with the you can use the tenderloin or any other pork you like, and just slide about this thick and big. Okay, and this one is about 1.5 pounds. So I'm gonna marinate it first and then leave it in the refrigerator for like until I cook it like about 11 a.m. Like for a couple hours. But the best thing is always like you have to marinate it overnight. This is the best. So I have some lemongrass, minced lemongrass. I already grind this one, mince this one, and this is I put them in the freezer. I keep them in the freezer for a long time. So all you need to do is just pull them out. I have here garlic, shallot, mint, and some red pepper. This is optional because I like mine a little bit spicy, so I only add the peppers in here. So this is about 1 tablespoon garlic and 1 tablespoon shallot. This is the molasses. Okay, this is from Louisiana. It's made from sugar cane. Okay, this is very this is pure, natural, and dark. So I'm using this to that could help my meat. It look to be like glossy, and also like a color. It will make my meat have a nice color when you grill them, like darker color when you grill them. I have a tablespoon. Oh, this is 1 tablespoon. Okay, I have a tablespoon of condensed milk. And this is the dry seasoning. So I have this is 5 spice, about half teaspoon 5 spice, half teaspoon garlic powder. I know I already have the garlic here, but I still like to have some garlic powder in there. And this is the mushroom seasoning. You can use chicken seasoning, is fine. I only use mushroom seasoning. This is 2 teaspoons. Okay. And beside that, I have this kind of soy seasoning, soy sauce. I also have fish sauce, a little bit of salt, and I also have some of my red color, which called what is this called? Annatio seeds, I think. So I cook it with oil, hot oil, and it's really some like a annatio. I don't remember the name. This is kind of like red oil. So this make the meat have some nice red color when you grill them. And instead of using the regular oil, you need to add some oil in here so it can keep the meat not sticky. I use the garlic oil. This one I always keep the garlic oil for me. Like I always have like a crispy fried garlic, and after I had the fried garlic done, I always reserve and keep this garlic oil. And you can put in any kind of meat. It's have a very nice flavor. Alright. So xin chào mọi người. Hôm nay Nhi làm món thịt nướng, thịt xiên nướng. Thì hôm nay là Nhi có cái đây là đây là cái thịt mông, phải không ta? Dạ đúng rồi, thịt mông hay là
thịt gì Nhi quên cái tên nó rồi. Thịt này á, thì Nhi mua ở chợ Sam, là một cái chợ nó bán sỉ ở bên Mỹ. Cái cục thịt nó rất là bự và nó rất là rẻ. Thì Nhi mua cái cục thịt này xong rồi Nhi về Nhi cắt ra. Nhi thích cái loại mà nó có mỡ mỡ vậy nè, mỡ gân gân vậy đó, khi mà mình nướng nó sẽ ngon hơn là thịt nạc. Thịt nạc thì nướng nó sẽ hơi khô. Thì cái này là Nhi có khoảng chừng cái tô này là khoảng chừng 550 gram. Thì ở đây là Nhi có sả bằm ha. Sả này sả xay Nhi xay sẵn hồi đợt mùa đông vừa rồi, Nhi thu hoạch sả vô Nhi xay xong rồi để trong tủ đông á, mình để dành. Thì cái này là Nhi có sẵn ở đây rồi, Nhi sẽ lát nữa Nhi sẽ ướp vô đây. Ở đây là Nhi có tỏi với hành tím là hai cái nguyên liệu không thể thiếu trong tất cả các món ăn Việt Nam mình khi mà mình ướp đồ ăn ha. Nhi cho thêm ớt tại vì Nhi thích ăn cay. Ở đây 1 muỗng canh tỏi, 1 muỗng canh hành tím, 1 muỗng canh nước đường mía của bên tiểu bang Louisiana này là nổi tiếng về đường, về mía đường á, là có rất nhiều chạy xe vòng vòng các tiểu bang, các thành phố, các nơi á, thì mọi người sẽ thấy có rất nhiều cánh đồng họ trồng mía để họ sản xuất đường á. Thì ở cái tiểu bang Louisiana này là chuyên về mía đường. Thì tại vì nhà chị chồng của Nhi cũng có cái chỗ trồng mía đó, thành ra mỗi năm trồng xong là chị kêu người đến thu hoạch rồi để cho đem vô nhà máy sản xuất, người ta sản xuất đường và người ta sản xuất cả cái nước này mà nhìn thấy giống nước màu ha. Cho nên là Nhi dùng cái này là vừa để tạo màu mà vừa để cho nó có miếng thịt nó bóng, tại nó cũng đặc á, á. Thì đây là nước mía đường đặc. Đây là sữa đặc, 1 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng canh này là bột nêm nấm. Thì Nhi hay xài bột nêm nấm, 2 muỗng cà phê bột nêm nấm, nửa muỗng bột tỏi và nửa muỗng bột ngũ vị hương. Ngoài ra thì Nhi còn có thêm ít nước tương, ít muối nếu mà cần, ít muối, rồi nước mắm, xong rồi có thêm nước màu điều, này là Nhi tự thắng màu điều. Và Nhi sẽ dùng là dầu tỏi, là khi mà phi tỏi xong á Nhi sẽ giữ cái dầu tỏi này để mình ướp thịt á, ướp đồ ăn á, rất là ngon. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho mấy cái gia vị này vô, xong rồi mình sẽ ướp nha. Thì trước tiên là Nhi sẽ cho cái sả này vô. Khoảng chừng 1 muỗng canh sả hoặc hơn một chút. Thì đây là 1 muỗng canh tỏi, ớt. Nhưng mà Nhi không có xài hết đâu, tại vì để coi Nhi hay xài nhắm chừng lắm, chắc cho 2 muỗng cà phê thôi. Ok, rồi đây là cái này là cho hết vô. Sữa đặc, nước đường mía đặc á. Các bạn có mạch nha thì nên mạch nha cho mạch nha vô càng tốt ha. Mạch nha nó sẽ làm miếng thịt nó cũng bóng á, và nó có cái độ dính và nướng thịt cũng đẹp nữa. Ok, bây giờ Nhi sẽ cho ít nước mắm, chừng 1 teaspoon nước mắm thôi. Cái này là mình ướp đó là tùy theo khẩu vị của mỗi người nha, chứ Nhi không có nói là cái này là cách ướp chính xác hay chuẩn nha, tại vì cái này là cách Nhi hay làm. Ok, bây giờ Nhi sẽ cho một ít dầu màu điều cho nó mình nướng nó màu đỏ cho nó đẹp á. Muỗng canh dầu màu điều. Thường á là hôm nay Nhi bị đặt Nhi tại Nhi quay cái clip cho nên Nhi mới đo, đó gọi là gì, cân đo đong đếm, chứ mọi khi là Nhi làm Nhi cứ hay làm nêm nếm nhắm chừng đó, rồi nhắm chừng không à, chứ không có công thức.
hôm nay thì làm thử cái công thức này coi nó như thế nào, coi nó có ngon không. Nhưng mà trước khi Nhi ướp xong á, trước khi Nhi làm á là Nhi sẽ nướng thử hoặc là ăn chiên thử miếng ăn coi nó vừa ăn không mà mình mới làm tiếp. Nhưng mà cái này cũng là gần như là chính xác. Ok, bây giờ trộn đều lên hết xong rồi đậy lại là bỏ vô tủ lạnh. Thì bây giờ là khoảng không biết mấy giờ nữa, 8-9 giờ sáng vậy đó. Thì Nhi sẽ ướp cái này cho đến tầm 11-12 giờ, khoảng 3 tiếng gì đó trong tủ lạnh. Rồi lát trưa thì Nhi sẽ đem lên Nhi nướng. Tại mùa này là cũng sắp vô mùa hè ở bên Mỹ nè, cho nên là đồ ăn ngoài trời nướng thì sẽ ngon hơn. Cái bao tay này nó hơi tự tại cái tay như nhỏ thấp ép rồi, nên vừa làm vừa phải vừa trộn vừa phải gọi là gì đó, cầm cái bao tay cho đừng tuột. Thì như hay có cái tập đó là làm trộn lên xong cái hửi và nó có cái thơm chứ, nếu mà nó đúng cái mùi thơm thì như thích đó là như ok. Cái này được rồi. This is my grilled pork with lemongrass. It's still hot. Thịt nướng xiên với lại cơm. Out of today lunch. What is it? What do you call it? What's the Vietnamese name for it? Cơm tấm thịt nướng. Say it. Cơm tấm. Okay, say it. Can I taste it? Okay. How is it? Really good. Spicy. Yeah, I add some peppers in there. You too much? Maybe I'm too generous. But the flavor of the meat is delicious. I like the grilling and smoky taste to it. Oops, be careful. Whoop. You want me to chop it up? Good. Carrots are good. Good with pickles, right? Nice and crunchy. Yeah. Homemade. But yeah, the meat's delicious. Yeah, you can have this one with like rice vermicelli noodles, or you can stuff in bánh mì in sandwich like baguette. Yeah, that would be good. You know. And I'd put the fried egg in there on top of it. So this is the pork, the grilled pork, with lemongrass, garlic, shallot, and other seasoning. All right, so let's eat. You like it? Can you say it? Cơm tấm thịt nướng. Cơm tấm thịt nướng. Okay, close.